Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா லாஸ்ட் நம்ம போட்ட வீடியோ Hershey Chocolate Tour Part 1 ஓட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போறோம். Part 1 பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பா போய் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இங்கே உள்ள அட்ராக்ஷன்லேயே எங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி டூர் தான். ஒரு சின்ன ட்ரெயின் மாதிரி அதில் நம்மளை உட்கார வச்சு ஃபுல்லாக ஒரு சாக்லேட் தயாரிக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. Feed the chocolate foam through steel rollers that grind and refine the chocolate until it reaches a smooth, uniform consistency. Here's our friend Kiss to explain the next step in the process. Hi everybody. These punching machines use granite rollers to smooth and transform refined froth into milk chocolate. The punching process mixes and heats the chocolate, developing a rich flavor and color. Heavy rollers smooth out the refined froth until it reaches a molding. எவ்வளோ ப்ராசஸ் நடக்குதுல்ல. After conching, we temper the milk chocolate, heating and cooling it to just the right texture and consistency. During tempering, we can mix in other ingredients such as roasted California almonds.